Hi, welcome everybody to another episode of Vada London Arsenal Tamil podcast. The episode 219 of Game Week Reviews. Game Week Review, typical Game Week முடிஞ்ச பிறகு பண்ணுவோம். பட் இப்போ வந்து கேம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அட் த சேம் டைம் ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் அப்பப்போ இப்படி பண்ணனா ஏன்னா கேம் இந்த சைடில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதனால பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஸ்பர்ஸ் லீடிங் 2-0 against Fulham at the moment. And என் கூட இன்னைக்கு கேம் வீக் நம்பர் 9 தானே விமர்சனம் பண்றதுக்கு அஜய் வந்திருக்காரு. அஜய், ஹவ் யூ? எப்படி இருக்கீங்க? ஆல் குட். இப்பதான் கரெக்டா அந்த ஃபெஸ்டிவிட்டிஸோட இதுல வந்து மூஞ்செல்லாம் நல்லா கொழுத்து போய் நல்லா சாப்பிட்டு ரெடியா இந்த இந்த வாரத்துக்கோசம் ரெடியா இருக்கேன் நானு. வெரி குட். இந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் மிட் வீக்ல ஜெயிச்சிட்டோம்னா தென் நாங்க இந்த குரூப் ஸ்டேஜ் விட்டு கிளியரா த்ரூவா போறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள், நிறைய சான்ஸ் இருக்குல்ல. எஸ், தட்ஸ் ட்ரூ. And coming off a 4-0 amazing victory வேற Newcastle, so obviously bodes well அடுத்த அந்த வெனஸ்டே கேமுக்கு போறதுக்கு. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்டா. ஆல் ரைட். அப்போ நம்ம அந்த நியூகாசல் விக்டரி போறதுக்கு முன்னாடி வழக்கம் போல நியூ வீக்ல இருந்தாலும் எக்ஸிஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு தான் நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். நியூ வீக் நியூ வார் கான்ட்ரோவர்சி. I want to pick on a couple of things specifically. First வந்து the penalty decision that Chelsea got and the penalty that Arsenal did not get. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செல்சி பெனல்டி செல்சி காட் வந்து பெனல்டி தான் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். லைக் லெட்டர் ஆஃப் த லா படி அது பெனல்டி. நம்ம ஆர்கியூ பண்ணலாம் அந்த லா எப்படி அப்படின்னு, பட் இன்னைக்கு தேதிக்கு அந்த லா தான், அந்த லா படி அது பெனல்டி அப்படின்னு. அந்த சைடு வந்து திரும்ப அதே ஒனானா கான்ட்ரவர்சி ஃப்ரம் வீக் 1 மாதிரியே ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் பெனல்டி டிசிஷன் தட் வாஸ் நாட் கிவன். இந்த வாட்டி ரிவ்யூ கூட போகல, அந்த போச்சா இல்லையான்னு கூட தெரியல, பட் தேர் வாஸ் நத்திங் கிவன், நோ அப்பாலஜி தட் சப்சிக்வென்ட்லி கேம் ஆர் வாட் எவர். இப்போதைக்கு தட் இஸ் an open question mark, அது பெனல்ட்டியா அப்படின்னு. இந்த இடத்துல கன்சிடரபிள் இது சொல்லலாம். there was a shirt pull on டோமியாசு, வந்து இடிச்சான் டோமியாசுவை, பால் கிட்டேயே இல்ல, all of that. But anyway, கான்ட்ரவர்ஷியலா உங்க மைண்ட்ல what do you think? I want to say வாரோட என்ன சொல்றது, அவங்களுக்கு என்ன ரூல்ஸ்ன்னு வந்து கிளியராவே டிஃபைன் பண்ணல. ஸோ அந்த 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 கன்ஃபியூஷன் இன்னும் இருந்துட்டே தான் இருக்குல்ல. லைக் அந்த 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 ஆடியோ கிளிப்பை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஆடியோ கிளிப்ல வந்து கிளியரா அபட்டமா தெரிஞ்சு போயிடுச்சு தட் அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷன் இருந்துட்டு தான் இருக்குன்னு. ஏன்னா அந்த வீடியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் வில் ஆக்சுவலி சே இது வந்து மிஸ் பண்ணிட்ட, இது கோல் அவார்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு. மூணாவது தடவை அவன் சொல்லும் போது தான் வந்து அந்த வீடியோ ரெஃப்ரிக்கே மண்டையில ஏறிது. ஓ அப்படியா என்ன அப்படின்னு. இப்ப ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. யார் சொன்னா பண்ண முடியாதுன்னு? அந்த கொஸ்டின்ல தட் வார் cannot intervene or can intervene அப்படின்னு யார் டிசைட் பண்றா? It is now left to the referees to அங்க அந்த அது பேர் என்ன, அந்த அந்த ஹப்ல உட்கார்ந்து இருக்க ரெஃபரி தான் டிசைட் பண்றான் இப்ப நம்ம இன்டர்வீன் பண்ணலாமா வேணாமான்னு. which then becomes ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ் ஆயிடுச்சுல. லைக் நான் இருந்தேன்னா, நான் அரவிந்த் உட்காந்துட்டு இருந்தா, ஓகே அரவிந்த் எனக்கு நல்ல தோஸ்து, ஸோ ஏற்கனவே லைக் வாட் அந்த இவன் மைக் டீன் தானே வெளில வந்து சொன்னான் அதை, தட் என்னோட ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனாலதான் நான் வந்து சரி ஏற்கனவே அவன் நிறைய ஹீட் ஸோ அதனால நான் சொல்லாம விட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ தென் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு இதுவே இல்லாம போயிடுச்சுல. லைக் ஒரு 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 like it was brought to bring in more visibility, transparency and increase that integrity of decision making. இது மூணுமே பண்ணல. சோ அப்போ வார் முன்னாடிக்கும் வார்க்கு அப்புறமும் வந்து ஆப்வியஸா டெஃபினட்டா decision making, the percentages that we are hitting are definitely hit higher. அது ஒத்துந்தான். ஆமா. இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து வார் was supposed to do for clear and obvious errors. clear and obvious errors and clear and obvious errors இருக்கிறதுக்கு வராங்களா? there are two sides to that equation la. correct. so clear and obvious errors எந்த பவுண்டரியில, ஸோ இப்ப எப்படி கிளியர் அண்ட் ஆப்வியஸ் எரர்ஸ் டிசைட் பண்ணிருக்காங்களா, நம்ம FPL பாயிண்ட்ஸ் போடுவோம்ல, அந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு உண்டான அது பேர் என்ன, அந்த ஹைலைட்ஸ்க்கு மாத்திரம் தான் இவங்க வந்து கிளியர் அண்ட் ஆப்வியஸ் வந்து அந்த பவுண்டரியை செட் பண்ணிருக்காங்க. கோல் ரைட் ஆர் நியர் கோல் மவுத் ஆக்ஷன், yellow கார்டு, ரெட் கார்டு, இது 4 தான் ஒரு கேமோட ஃப்ளோவை டிசைட் பண்ணுதா? கிடையாது. எனி ரெஃபரிங் டெசிஷன் தட் இஸ் கிளியர் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி என்ன சொல்றது earned
அவங்க பிடிச்சி சொல்லணும்ல இது தப்புன்னு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அது பேர் என்ன, ஒரு கார்னர் போயிருச்சு, ரைட்? ஒரு கார்னர்ல இருந்து கோல் போகுது, அந்த கார்னரே தப்பு, அந்த வாருக்கு தெரிஞ்சு அதை விட்டுருந்தானா அப்ப அது என்ன, அப்போ கிளியர் அண்ட் ஆப்வியஸ் எரர் கிடையாதா? எக்ஸாக்ட்லி. சோ இந்த இதெல்லாம் கிளியரா இன்னும் டிஃபைன் பண்ணல. மேபி கரெக்ட், ஒரு 2-3 சீசன் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கல, இப்பெல்லாம் இதை யோசிக்கணும், யோசிச்சு இதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஐ திங்க் எப்போ வாரி இப்போ 4வது வருஷமா 5வது வருஷமா 5வது வருஷம் நினைக்கிறேன், ரைட்? ட்ரையல் ரன் ஆரம்பிச்சிருந்து, ஆமா ட்ரையல் ரன் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து 5வது வருஷம், ரைட்? சோ 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா நீங்க திருப்பி இல்ல 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 இதை நாங்க டிஃபைன் பண்ணல, எங்களுக்கு இது தெரியாது, இது வந்து அந்த ரெஃப்ரி இருக்கணும், இன்னும் சப்ஜெக்டிவிட்டி இருந்தா அப்புறம் வாரோட மதிப்பே போயிட்டு இருக்குல்ல. அதுதான் ஒரு பெரிய கடுப்பா இருக்கு. பிளஸ் ரூல்ஸ் அக்ராஸ் த போர்ட், அந்த என்ன சொல்றது, ரோடே இல்ல டாக்ஸ் கேக்குறேன் அந்த மாதிரி வந்து ரூல்ஸ் கிளியரா இல்ல, வார கரெக்டா படிச்சு என்ன சொல்றது, அதை வந்து கரெக்டா இன்டர்பிரேட் பண்ணணும்னா எப்படி அது? லைக் இப்போ வந்து அந்த ராயா வந்து ஜம்பிங் இன்டு பிளேயர், him missing the ball and taking out the Arsenal player who wasn't involved in that play. Correct. Exactly. இது ஃபவுலா இல்லையான்னு ரூல்ஸ்ல இருக்கா? கிடையாது. எக்ஸாக்ட்லி. எஸ், இது ஃபவுலா இல்லையா தெரியல. அது இன்டர்பிரேட் பண்ற வாருக்குமே தெரியாது. அவனுமே வந்து ஒரு கிளியர் கைட்லைன்ஸ் இல்லாம நம்மள மாதிரி தான் அவனும் காயின் டாஸ் போட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். மேல கீழே வந்து இறங்கினா ஓகே டெய்ல் வந்துருச்சு, பூ வந்துருச்சு, ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து செல்சிக்கே கொடுத்துடலாம் இந்த டிசிஷன் அப்படின்னு. இது ஆர்சனல் ஃபேன்ஸ் மத்தியில கேட்டா அது ஜெர்சி கலரை வச்சு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் தட் இஸ் பிசைட்ஸ் த பாயிண்ட். பட் கிளியரா இன்னும் லைக் வீக் ஆஃப்டர் வீக் வி கண்டினியூ டு ஹேவ் வார் ஆஸ் அ டாக்கிங் பாயிண்ட். அட் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இம்யூன் ஆயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த வீக்ல ஒரு 5 வார் மிஸ்டேக்ஸ் வரதுக்கு இருக்கு, ஹோப் அண்ட் ப்ரே தட் அது நம்ம டீமுக்கு அகேன்ஸ்டா வராம இருக்கணும் அப்படின்னு. தட் இஸ் a very sad state to be at, sad place to be at for the world's biggest league and such a big stage. இன்னும் கண்டிப்பா. ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்டேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டேக்னா பெட்டிங் ஸ்டேக்ஸ் சொல்லல, ஏன்னா அது வேற நிறைய அந்த டாபிக் ஓடிட்டு இருக்கு. பட் தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்டேக்ஸ் இன்வால்வ்ட்ல. லைக் வெரி சிம்பிள். நாங்க வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அஸ் பீயிங் 19 லைக் இந்த ப்ரீவியஸ் சீசன்ல ஒரு 2 டிசிஷன் எங்களுக்கு கரெக்டா வந்து, ரைட்? ஒரு ஆஸ்டன் வில்லா அகைன்ஸ்ட் ஒரு டிசிஷன் வந்து ஆஃப் சைடு வந்து நியர் ஆஃப் சைடா இல்லையான்னு ஒரு மாதிரி இதுவா இருந்தது. ஐ திங்க் வில்சன் வில் ஸ்கோர். அதே மாதிரி இன்னொரு டிசிஷன் we would have almost gotten into a relegation struggle. So அந்த நாங்க ரெலிகேட் ஆயிருந்தோம்னா we wouldn't have had a takeover. Right. டேக்ஓவர் ஆறனா இப்போ நாங்க சாம்பியன்ஸ் லீக் பத்தி பேசியிருக்க மாட்டோம். அதோட அந்த டாமினோ எஃபெக்ட் இஸ் டூ பிக். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பர்ன்மவுத்துக்கு லாஸ்ட் டேல ஒரு தப்பான டிசிஷன் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, and they get relegated into the championship. Yeah. Who's going to be accountable for it? Jobs are lost. Yes. Livelihoods. PGMOL, will they come out and say ஒரு apology வீடியோ போட்டா ஓகே அவங்க அப்பாலஜி இது சொல்லிட்டாங்க, சாரி சொல்லிட்டாங்க, so இப்ப everybody can go back to their lives ன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. The other side of the argument would be, well, உனக்கு 38 games இருந்திருக்கு to correct that. நீ அதை கரெக்ட் பண்ணல, இது ஒரு மிஸ்டேக்கை ப்ளேம் பண்ற அப்படின்னா. பட் எனக்கு அது 38 கேம்ஸ் நான் என்னோட இன்னபிலிட்டினால தோத்துட்டு போறேன், உன்னோட இன்னபிலிட்டியால நான் தோக்க வேணும். That would be the counter to that. இல்ல, இன்னபிலிட்டியோட ஃபுட்பால் இஸ் a game of என்ன சொல்றது, ஒரு வெரி மினிஸ்கியூல் what do you call it differences-ல. Correct. ஒரு கோல் கீப்பர் ஒரு half a second முன்னாடி ஜம்ப் பண்ணிருந்தா he would have saved the goal. So we are talking of very limited scope for someone to be errant. Yes. Right? So அதுவும் இவ்வளவு பெரிய டிசிஷன். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இது போச்சு எவர்டன் vs லிவர்பூல், right? And the red card should have also been given for Konate. Yes. It was very clear. Right? நீங்க எந்த ஆங்கிள் எந்த ரெஃப்ரி தட் எனி லீக், ரைட்? நாங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போதே 2வது ஏலோ எப்போடான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த ரெஃப்ரி, ரைட்? நான்லாம் ரெண்டு ஏலோ வாங்கிலாம் I've gotten out. என்னால I've been given a red card on a second yellow at least twice in my life. So வந்து என்ன சொல்றது, அந்த ஸ்கூல் ரெஃப்ரிஸே they know, ஓகே செகண்ட் yellowனா ஓகே கொடுத்துதான் ஆனோம். லைக் somebody who's already on a edge, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேக்கிள் போட்டிருப்பாங்க கொனாட்டே, ரைட்? ஷர்ட் புல் பண்ணி பாட்ச் பண்ணிருப்பாங்க, அதுவும் விட்டுருவான். அதை விட்டுட்டு செகண்ட் இந்த yellow கார்டும் இது பண்ணானா தென்
that means that True. like why isn't VAR stepping in? That was a clear and obvious error. Exactly. Exactly. Good point. All right, I'm pretty sure we're going to keep talking about this game week 10, 20, 30, 38 வரைக்கும். இவங்க வந்து வாரம் வாரு அப்படின்னு Exactly. வாடுறது அப்படின்னு ஆமா, நம்ம ஒரு செக்மெண்ட் வாரம் வச்சுக்கிறது. அப்படின்னு வாரம்னு எழுதிட வேண்டியதான். ஓகே, நம்ம ரெஃப்ரீஸ் இல்லாம இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்கு போறோம்னா கண்டெண்டர்ஸ் வர்சஸ் பிரிட்டெண்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட் ஆஃப் த சீசனுக்கு நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இன்னொரு 3 வீக்ஸ்ல வந்து வில் பி டன் வித் மோர் தென் தேர்ட் ஆஃப் த சீசன். ஆஸ் ஆஃப் டுடே டாப் 8ல வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டாப் 8 பாரிங் செல்சி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா செல்சி ஸ்லைட்லி அவுட் சைட் த டாப் 8, பட் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் ஆஸ்டன் வில்லா டு பி வேர் தே ஆர் டுடே. Nor did I expect who is leading the Premier League table at this point. ஸோ இதுல வந்து நான் இப்படி கொஸ்டின் அவங்களை கேட்குறேன். இதுல வந்து டாப் 6ஓட கண்டெண்டர்ஸ் யாரு, இந்த டாப் 6ல இப்ப இருக்கிறவங்கள பிரிட்டெண்டர்ஸ் யாரு, ரியலிஸ்டிக்கலா யாருக்கு டைட்டில் சான்சஸ் இருக்கு? 3 part கொஸ்டின். சூப்பர். ஸோ நான் ப்ராபப்லி புட் இட் டாப் 5 வச்சுக்கலாமா? ஏன்னா அடுத்த வருஷம் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வச்சுட்டு 5 பேர் தான் சாம்பியன்ஸ் லீக் போவாங்கன்னு சொல்றாங்க இங்கிலாந்துல இருந்து. ஓகே, இந்த 5ல +2 +1 அப்படி வச்சுக்கலாமா? ஓகே, யா ஷூர். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்டன்டிஸ் பேசிடலாம். ஃபார் ஷுவர் சிட்டி வந்து ஏற்கனவே அங்கேயே படுத்து கிடக்குறாங்க. அவங்க யாராவது தட்டி அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தட்டி எழுப்பினாதான் உண்டு. இல்லாட்டி மழைக்கு என்ன சொல்றது, இது பாத்தீங்கன்னா அங்கேயேதான் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு 7 வருஷமா. ரைட். சோ சிட்டி அதான், அவங்க அங்கேயேதான் இருக்க போறாங்க. ஆர்சனல் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐட் ஆல்சோ திங்க் ஆர் இன் தட் இது, பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் டு சீ இந்த என்ன சொல்றது, ஆர்சனல் வயசுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நல்லா இந்த சீசனை சொல்லலாம். ரைட், இன் த சென்ஸ் தட் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஐம் ஸ்டார்டிங் டு see on the field. Like when they went 2-0 down to Chelsea and அந்த கேம்ல இல்லவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 60-70 நிமிஷத்துல. ரைட், you outplayed. பட் அதுக்கப்புறம் கூட what I saw was lot of character that, like typical Arsenal and the heads will start dropping. Like எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஒரு மயக்க நிலைக்கு போயிடுவாங்க. ஐயோ சரி இந்த மேட்ச் தோத்துட்டோம், அடுத்த மேட்ச். அந்த மெச்சூரிட்டி வேர் you know what, there is still, it just takes one goal to change a game அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி is deeply instilled ன்னு நல்லா தெரியுது. Right, and everybody is willing to fight for that cost. They almost tasted that போன வருஷம் பூரா கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-70% of the season they were on top. So அதனால they almost tasted that, you know what, நம்ம முன்னாடி இருந்தா இப்படிதான் இருக்கும் அந்த ஃபீலிங் அப்படின்ற அந்த ஃபீலிங் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா எல்லாருக்குமே ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த ரொம்ப நாளா பசிச்சுட்டு இருக்க ஒரு நாய்க்கு வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு பிஸ்கெட் போட்டீங்கன்னா ஆஹா இதுதான் பிஸ்கெட்டா அப்படின்ற ரேஞ்சில வந்துட்டு டக்குன்னு இனிமேல பிஸ்கெட்டா சிக்கன் பிரியாணியே போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. No, but I think அந்த விஷயத்துல வந்து Arsenal can, I think they are definitely, they'll finish in the top 5. Okay. எந்த காம்பினேஷன் போட்டாலும் I think they'll finish in the top 5. Okay. Third for me will be Liverpool. Okay. யாரு என்ன சொல்றது, இந்த இது மாதிரிதான், இது பேர் என்ன, இந்த லோகேஷ் கனகராஜ் யூனிவர்ஸ் மாதிரி லிவர்பூல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ்னு ஒண்ணு எடுக்கலாம். அவங்க 5 கோல் போட்டா இவங்க 8 கோல் போடுறாங்க. ரைட், அனிப்ரோ மியூசிக் ஒண்ணுதான் மிஸ்ஸிங். இல்லாட்டி யாரு எவ்வளவு கோல் என்ன வேணா பண்ணுங்கப்பா, நாங்க ஒரு 2 கோல் போட்டுருவோம் அப்படின்ற ரேஞ்சில இருக்காங்க. And it is very scary also that they have so many game changers in the top 5 that are playing. Like Salah illana, if Salah has a bad day and Szoboszlai is turning up, avan illana Nunes is turning up, illana Jota, illana and the Diaz. So ivlo star power vechittu, and for sure I think January if they are in the top 3, Klopp, and they are just 5-6 points away from the top, Klopp will go for it. Knowing Klopp, so he spends big in the last January transfer window. Yes. So அதனால அவன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான்,
எப்படியாவது 3வது ஸ்பாட் வரைக்கும் கொண்டு வந்துருங்கடா, அதுக்கப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற ரேஞ்சில் அவன் வந்து ஐ திங்க் ஹி வில் டெஃபினெட்லி இன்வெஸ்ட். ஸோ லிவர்பூலும் ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டாப் 5ல முடிப்பாங்க. Liverpool, மீதி Spurs, 2 and ஸ்பாட் Arsenal are one of 3 teams that have all scored in every single game this season. யா கரெக்ட். பட் டு பி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களை கூட லிவர்பூல் எடுத்துக்கோங்களேன், அந்த கேம்ல வந்து ரொம்ப அப்செக்டா இருந்தாங்க. ரைட், ஒரு ரெண்டே ஒரு 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 செட் பீஸ் இன்னொன்னு எங்களோட மிஸ்டேக், அதனால தே ஸ்கோர். Yeah, ரைட். but அந்த மாதிரி ஒரு டீம், லைக் யூ வாண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ டீம்ல எப்படி இருந்தாலும் ஜெயிக்கணும், அக்லியாவும் ஜெயிக்கணும், சூப்பராகவும் ஜெயிக்கணும். இவங்க க்ளீன் ஷீட் வைக்காம ஜெயிக்கிறாங்க, அது வேற விஷயம். பட் in fact, the Everton game was their first clean sheet in this Premier League, if I remember correctly. But okay, bodes well, and Simicas எடுத்துட்டு வந்த இந்த வாரம், so it worked out well for me. But anyway, continue. Sorry. நோ, பட் அதான் சொல்றேன். ஐ திங்க் தி ஒன்லி திங் தட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைனா வந்து ஒரே ஒரு டிஃபெண்டர் திருப்பி வேன் டைக் கொனாட்டே யாராவது திருப்பி இன்ஜூர்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா very weak backline. Yes, நீங்க போன வருஷமே ஃபெபினியோ வந்து நொந்துட்டான். அவனை வந்து எல்லா சைட்லயும் போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அவனே வந்து சென்டர் பேக் ஆடுற அளவுக்கு வந்து கிளாப் வந்து நீ டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்ட்லாம் கூட ஆட வேண்டாம்ப்பா, நீ சென்டர் பேக்காவே ஆடிடு, இவங்களெல்லாம் நம்பி நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு. I think because Joe Gomez and Matip is decent, though Joe Gomez வந்து like how Ben White was relied upon last year for Arsenal, அந்த மாதிரி ரிலை பண்ற அளவுக்கு கூட கிடையாது. ஸோ ஐ திங்க் அவங்களுக்கு டெப்த் அந்த டிஃபென்சிவ் இதுல வந்து இஸ் வெரி புவர். ஸோ ஆலிசன் போன வருஷம் பிகாஸ் ஆலிசன் வந்து நல்ல சம்மர் சீசன் இருந்தாலும் எப்படி எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இந்த சீசனும் ஆலிசன் வந்து லைக் லைட்னிங் டசன்ட் ஸ்ட்ரைக் ட்வைஸ் இன் த சேம் ஸ்பாட்ல. லைக் இந்த வருஷமும் திருப்பி ஆலிசன் வில் ஹேவ் லைக் ஓகே என்ன சொல்றது +10 அது பேர் என்ன XPS, ரைட், அந்த மாதிரிலாம் இட்ஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ அதனால ஐ திங்க் இஸ் ஜஸ்ட் 1 or 2 injuries away. ஸோ அவங்களுக்கு அதுதான் ஒரே ஒரு அக்கிலிஸ் ஹீல். பட் ஐ திங்க் தே வில் ஆல்சோ ஃபினிஷ் டாப் 5 for sure. Okay, who else? ஸோ டாட்னம் இப்ப போற பேஸ்ல போனா கண்டிப்பா they will finish top 5. But what is stopping that? Obvious, I think நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆப்கான் அண்ட் ஏஷியா கப், ரைட், அது ஒண்ணு. பிளஸ் நம்ம எல்லா சீசனும் ஒரு டீம் வந்து என்ன சொல்றது அந்த ரேஸ்ல ஆரம்பிச்சோடனே அந்த டக்கு 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 ஓடிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐயோ மிலிட்டரி நீ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு அந்த 6th 7th உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி. அதான் ஐ திங்க் டாட்னம் அதுதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து போன சீசன்ல இருந்து இந்த சீசன் எனிதிங் இஸ் an improvement. ஸோ அந்த விஷயத்துல வந்து ஐ திங்க் இஃப் அவுட் ஆஃப் த 4 நான் சொன்ன 4 டீம்ல ஒரு டீம் வந்து மைட் ஹேவ் தேர் வீல்ஸ் கட் ஆஃப்னா ஐ திங்க் இட் மைட் பி டாட்னம். ஏன்னா நிறைய நம்ம இந்த சீசன் பார்த்த நிறைய கேம்ஸ்ல they've been lucky, right? And Ange being Ange, அவனே வெளியில வந்து பாதி கேம் அவன் ரொம்ப ஹானஸ்டா இருக்கான். ஆமா இந்த கேம் ரொம்ப லைக் தே பேட்டர்ட் us but we got lucky அப்படின்னு ஒரு மேனேஜர் வந்து இவ்வளவு ஹானஸ்டா வந்து சொல்றாங்க. It is like he also knows that they have not been playing at their highest level. Yep. And their method to reach a goal every single time seems to be very similar. So அவங்க வந்து எங்களை மாதிரி ஒரு டீமோட ஆடினாங்கன்னா ரைட் ஜெயிச்சாலும் ஜெயிச்சிருவாங்க. பட் சொல்றேன் நான், பட் ப்ரூனோ கமாரேஷ், லாங் ஸ்டார், ரைட், அவங்க 2 பேரும் மேடிசனை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது அவுட்லெட்டே கிடையாது. மேடிசன் ஃப்ரீயா ஃப்ளோட் பண்றதுனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு கிரியேட்டிவ் அவுட்புட் வந்துட்டு இருக்கு. December 9th you'll get your wish. December 9th is my birthday. என்ன விஷயம் சொல்லிருங்க. Newcastle Tottenham. Newcastle Manchester United இல்ல? United Jan 13th. Oh, I'm sorry. Newcastle எப்போ வர்றாங்க தெரியல. But I have Tottenham's fixture list in front of me. December 9th. Newcastle Tottenham and advance party wishes. Thank you so much, brother. But அதான் சொல்றேன், I think அந்த கேம் வந்து லைக் யூ வில் கெட் டு நோ இந்த மாதிரி டீம்ஸோட ஆடினாங்கன்னா வந்து நல்லா பிடிச்சு வச்சிருவாங்க. லைக் ஒரு டீம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா லைக் ஆர்சனலே போன வருஷம்
போன்மத் தான் நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து உங்க டிஃபென்ஸுக்கு மேல பாலை தூக்கி போட்டு ஓடினாங்க 2-3 தடவை. அது ஒரே அதை பார்த்த உடனே ஐ திங்க் லைக் ஃப்ரம் மார்ச் டு மே அது வரைக்கும் நல்லா என்ன சொல்றது டிஃபென்ஸ் இருந்த டீம் வந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிடன்னு நிறைய கோல்ஸ் கன்சீட் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு டீம் டிட் இட் வேர் தி கைண்ட் ஆஃப் தி ரூட் திஸ் திங் வேர் லைக் இந்த இன்வெர்டட் ஃபுல் பேக் வந்து உள்ள வந்து ஆடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனை தாண்டி மேல பாலை தூக்கி போட்டு ஃபாஸ்டா ஒரு விங்கர் வச்சு ஓடி போய் பிடிச்சி தென் இட் ஓப்பன் அப் லாட் ஆஃப் பிளே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தன் பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதே மாதிரி வந்து இந்த டாட்னமுக்கும் அதே மாதிரி நடக்கலாம். ஸோ இட் ஜஸ்ட் டேக்ஸ் ஒன் டீம் டு பிரேக் தட் இது. ஸோ ஐ திங்க் டாட்னம் ஃபார் நவ் எஸ், பட் ஐ டோன்ட் நோ, தெரியல எனக்கு. ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு டவுட்டா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டாட்னம் ஐ திங்க் ஆஃப் த 4 இவங்கள தான் பிடிக்க முடியும். மீதி 2 டீம் ஃபார் மீ இந்த வருஷம் இட் வில் பி பிட்வீன் Brighton, Aston Villa, and Newcastle. Manchester United typical சொல்லுவேன், பட் ஆனா Manchester United நேத்தி கூட வந்து நான் ட்வீட் கூட போட்டேன் தட் அவங்களும் ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் ஆடினது வந்து ஒரு சாம்பியன்ஷிப் கேமோட மோசமா இருந்தது. இந்த பால் சண்டே லீக்ல ஆடுவோம்ல, கால்ல பட்டு இங்க போச்சு அங்க போச்சு, 4 பேர் விழுறாங்க, 4 பேர் எழுந்துக்கிறாங்க, எல்லாரும் தப்பதான் ஒரே சைட்ல ஓடுறாங்க, பால் வந்து இன்னொரு சைடு போகுது, அப்புறம் எல்லாரும் இந்த சைடு, அவ்வளவு மோசமா இருந்தது. அதை பாக்குறதுக்கு சைக்கவே இல்லை. அந்த டாலோ ஸ்கோர் பண்ணது வந்து ஸ்கோர் பண்ணாம விட்டுருந்தானா அவங்க இன்னொரு 400 நிமிஷம் ஆடி இருக்கலாம். 2 டீமே ஸ்கோர் பண்ணிருக்காரு. அவ்வளவு மோசமா இருந்தது. ரைட். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அன்லெஸ் அவங்க டிராஸ்டிக்கா ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணாவளையோ அவங்க வந்து என்ன சொல்றது குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சாம்பியன்ஸ் லீக். ரைட். ஸோ இந்த மீதி இருக்கிற 3 டீம்ல ஆப்வியஸா நியூகாசில், ஏன்னா நான் நியூகாசில் வாரம் வாரம் பாக்குறேன். ரைட். நீங்க வந்து இந்த பிளாட் ட்ராக் புலிஸ் நம்ம இன்னொரு செக்மெண்ட் லேட்டரா வச்சிருக்கோம், அதுல ஆல்சோ வி தாட் வில் பிக் இட் அப். பட் டு பி ஆனஸ்ட் சிட்டி கேம் தவிர, ரைட், நாங்க 3 கேம் தோத்தோம்ல, சிட்டி கேம் கூட நாங்க எங்களோட பிளான் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ரைட். சிட்டி கேம், பிரைட்டன் அகெயின் வாஸ் லைக் வி ஹேட் எங்களுக்கு போரஸ்ட் கேம் வந்து பிரைட்டன் தான். ரைட். லிவர்பூல படுக்க போட்டு அடிச்சோம். ரைட். ஆனா எங்களால கோல் ஸ்கோர் கன்வெர்ட் பண்ணல. அன்லைக் அதர் கேம்ஸ் வேர் வி ஹவ் கன்வெர்ட்டட், லிவர்பூலோட வி டிட்ன்ட் கன்வெர்ட். வி ஹேட் சோ எக்ஸ்ஜி வைஸ் வந்து எங்களுக்கு பயங்கர ஹையா தான் இருந்தது. ரைட். So 7 out of the 9 games that we have played, we have had a combined XG, I think, and the stats put on the combined XG of +20. And we are the highest scorers in the league, highest chance creators, highest open big play chances, big chances converted, shots on target, goal mouth creating actions, எல்லாத்துலயுமே highest. My God. And 4th in all of Europe. So it is not like we are flat track. Like for example, West Ham away, Aston Villa at home. Whom did we play? Brentford. Right. These are not games that we can't just say, oh, ivangala easy adichidalam. In the 3 games la dhaan like teams like Manchester United are struggling. True. Right. So it's not easy games, but yeah, I mean, I wouldn't Manchester United நான் இந்த ஆர்குமெண்ட்ல சேர்த்துக்கவே மாட்டேன். என்னோட இது வந்து இட் வாஸ் மோர் பிட்வீன் நியூகாசில் அண்ட் பிரைட்டன் அண்ட் ஆஸ்டன் வில்லா டு வின். ஸோ இட்ஸ் நாட் நெக்ஸ்ட் இட். ஏன்னா இந்த 3 டீமுமே வின் பண்ணா எக்ஸ்ட்ரீமா ஜெயிக்கிறாங்க, தோத்தா எக்ஸ்ட்ரீமா தோக்குறாங்க. அண்ட் இந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்விங்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பெண்டுலம் ஸ்விங் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போறது, அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஐம் அன்கிளியர். அந்த மிடில் ஆஃப் த டேபிள் ஆர் மிடில் ஆஃப் த டேபிள் சொல்ல மிடில் ஆஃப் த டாப் 10 எப்படி செட்டில் ஆகும்? 2 goals in one game could very well be the difference between somebody finishing 5th versus somebody finishing 4th or 6th, for example. No, absolutely. So again, இது வந்து ஸ்டார் பவர் இல்ல. லைக் இந்த 3 டீமுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா ஒரு கேம், எங்களுக்கு மேபி இசாக் இஸ் தேர், ரைட். பட் இண்டிவிஜுவலா ஒரு கேம் சேஞ்ச் பண்ற அளவுக்கு ஒரு பிளேயர் கிடையாது. வாட்கின்ஸ்ன்றாங்க, பட் வாட்கின்ஸ் ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, they are observing pressure in one side. வாட்கின்ஸ் அண்ட் டியாபியோ நல்லா தள்ளி வச்சிடறாங்க. ரைட். ஸோ 2-on-2 situation, 2-on-3 situation தான் they are trying to create. ரைட். அதான் ஆஸ்டன் வில்லாவோட ஒரு பிலாசபியா போயிட்டு இருக்குல்ல. So when teams start
giving them respect, then in the space இருக்காது. அப்போ வாட்கின்ஸ் என்ன பண்றான்னு தெரியாதுல்ல. லைக் ரைட் ஸோ அதுதான் அவங்களோடது. பிரைட்டன் தே ஹேவ் நீதான் வந்து அட்டாக்க ஸ்டார்ட் பண்ணனா நீ தான் போய் கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஸோ இப்போ கிராஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவ், he will be the one that is there on the goal mouthல, right? So அந்த மாதிரி they are playing 4-4 plus free flowing football with anybody playing any position. Brighton are probably like a team that can have the highest ceiling amongst the three. Also I have Newcastle as my team. I think in the மூணு பேர்ல I think Brighton have the highest ceiling because a lot of the things that they do are still இன்னும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு unknown quantity தானே இருக்கு, ரைட்? நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி பண்ணுவாங்க, அவங்க கேமுக்கு கேம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கான், ரைட்? ஸோ அவங்க என்ன எப்படி போய் முடிப்பாங்கன்னு தெரியாது. பட் தி ஒன்லி அதர் திங் தட் ஐ கேன் திங்க் ஆஃப் இஸ் பிட்வீன் த த்ரீ there is a chance that Newcastle might invest in the January, right? Okay. Aston Villa also could invest. So in the rendered teams, because of heavy investment, that might further their so என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 4th 5th could be Newcastle and Aston Villa. We already have top 4, 5th 6th தான். Spurs, Arsenal. Spurs might finish outside top 5. Okay. Good. So yes, Newcastle 4th, 5th Aston Villa, 6th Spurs, 7th Brighton. And again, January invest பண்ணாங்க. All right, okay. So நம்ம அந்த ஃபிளாட் ட்ராக் புலிஸ் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோம். யுனைடெட் இந்த திரும்ப இந்த 4 டீமுமே எடுத்துக்கிறேன். பட் இந்த ஃபிளாட் ட்ராக் புலிஸ்ன்றதை விட அதர் சைட் ஆஃப் த கன்சர்னிங் ஆஸ்பெக்ட் விச் இஸ் பிக் டீம்ஸோட மேட்ச் அப் பண்ணும்போது they are probably faltering a little bit. Is that too big of a concern அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? சீசன் போக போக அது வந்து இப்போ not only are they going to be taking points from the top 4 teams if they beat, but they will also be furthering their own cause for a top high finish. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்து they are going to probably falter there. இது எப்படி என் மைண்ட்ல எப்படி இருக்குன்னா, இது வந்து ஸ்டாட்ஸ் aside, மொரால் வைஸ் இந்த பிக் டீம்ஸை பீட் பண்ணாதது ஒரு மென்டல் பிளாக் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் அந்த டீமுக்குலாம் போக போக. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த டாப் 4 ஃபினிஷ் பண்றதுக்கு தான் அந்த மென்டாலிட்டி தேவை, ரைட்? நீங்க வந்து 2-3 கேம் இந்த மாதிரி ஜெயிச்சா கூட இட் வில் கெட் யூ 9 points. லைக் டிபிக்கலா நம்ம வருஷம் எப்படி சீசன் பாக்குறோம்னா 70க்கு மேல முடிக்கிற டீம்ஸ் வந்து டாப் 4, ரைட்? 55 to 70 முடிக்கிறது வந்து லைக் குவாலிஃபைஸ் யூரோப். 55 to 40 வந்து ரெலிகேஷன் சர்வைவ் பண்றாங்க. 40 கீழே ரெலிகேஷன் கிடையாதுல்ல. ஸோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற மான்செஸ்டர் யுனைடெட் எல்லாம் கூட மிட் டேபிள் டீம் தான், எல்லாருமே எவ்ரிபடி கேன் ஹேவ் a good day against them. So மிச்சம் இருக்கிற ஒரு 14-15 டீம்ஸ்ல if you have one good game against them, so ஒவ்வொரு டீம் கூட one good game ஆடினீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 45 to 50 பாயிண்ட் கொண்டு போயிடும், ரைட்? அதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 வின் தானே யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார். ஸோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா like you don't have to win against all of the big 4. அது necessity கிடையாது. You're evening out the beat 15 other teams, lose to 4 teams. Correct. So that's how like the years that David Moyes finished with Everton, correct, right? Or Harry Redknapp finished with Tottenham. Yeah, true. Okay. They didn't win against the top teams. They hammered all of the other teams. Fair. Okay. All right. இந்த டாப் பத்தி பார்க்கும்போது அதர் சைடு பாட்டம் பத்தி பேசலாம். இந்த ரெலிகேஷன் டாமினோஸ் அது பேஸ் பண்ணி கோச்சிங் சேஞ்சஸ், கோச்சிங் கேரக்டர், பிகாஸ் டிபிக்கலா இந்த தேர்ட் ஆஃப் த சீசன் முடியும் போதுதான் நமக்கு வந்து கோச்சிங் ஃபயரிங், நியூ ஹையரிங் அதெல்லாம் தெரிய வரும். பாக்ஸிங் டே கிட்ட போகலாம், ஒரு 4-5 பேர்லாம் காணாம போயிருவாங்க. புதுசா இன்டரிம் மேனேஜர் வருவான், இல்ல புது மேனேஜர் வருவான். ஃபர்ஸ்ட் போனமத்துல ஆல்ரெடி ரம்ப்ளிங்ஸ், இராவோலாவா பேரு, he's getting fired அப்படின்னு. Who else do you think is in the coaching hot seat and அப்படியே extending relegation dominoes எப்படி விழ போகுது? So I think probably
கோச்சிங் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஐ திங்க் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் மிஸ்மேட்ச் இருந்தா தான் வந்து டிபிக்கலா ஃபயர் பண்ணுவாங்க. ரைட், ஓகே. நம்ம வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடியோ போன சீசன் நாங்க வந்து 7th முடிச்சிருந்தோம்னா எடியோ ஃபயர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. எங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த வருஷம் வந்து யூரோப் குவாலிஃபை பண்றது. ரைட், ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட், லூட்டன், பர்ன்லி டு சம் எக்ஸ்டென்ட், டேக் தி ஃபர்ஸ்ட் 2 டீம்ஸ். அவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ரைட், தே ஆர் ஹியர் டு கைண்ட் ஆஃப் என்ஜாய்ன்ற மாதிரி தான் எனக்கு இது இருக்கு. ரைட், அவ்வளோ ப்ரெஷரும் இல்ல. ஐ திங்க் சம் ஆஃப் தி what do you call it, owners speeches after the games or whatever it is, right? So அது எல்லாமே reinforce பண்ணுது that they are going to be given long ropes. So Paul Heckingbottom இருக்கட்டும், லூட்டனோட மேனேஜரா இருக்கட்டும், like they are in a spot where they have very low expectations. So even if they finished a respectable 19th and 20th, they might be okay. But again, I'm saying this, but all teams will have to kind of fight for staying in the Premier League. It's anti-competition, right? So அந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா they might actually, if there is something that is going to happen, it might happen closer to what do you call it, in the Christmas month. If abject result வரல, இன்னும் 1 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க, இன்னும் 2 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க, இன்னும் 4 பாயிண்ட்ல இருந்தாங்கன்னா maybe that can happen. But அந்த ரெண்டு டீம் I don't think அதனால இருக்கும்னு, even if they have one more result going wrong, I don't think அவங்க அவ்வளவு ப்ரெஷர்ல இல்ல. Bournemouth sure இந்த 3 டீம் கூட if you are not able to survive, அப்பனா it is ரொம்ப very poor. Sheffield United, Luton அவ்வளவு மோசமா நான் டீம் பார்த்ததே இல்ல. பர்ன்லி வந்து லைக் ஒரு 50 நிமிஷம் நல்லா ஆடுறாங்க, 50 நிமிஷம் நல்லா பிரஸ் பண்றாங்க. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அவங்க வந்து ஒரு பிலாசபிக்கு செட் ஆகாத டீம் மாதிரி இருக்கு. லைக் கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு பிளே a certain way, பட் அந்த ஸ்குவாட் வந்து இதுக்கு வந்து இந்த இதுக்கு நான் சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க. இல்ல ஆக்சுவலா லைக் பிளேயர்ஸ் லைக் ஈவன் பேர் என்ன, இந்த ஜாஷ் பிரவுன்ஹில், who's there 8. So இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எல்லாம் கூட he is trying to convert, right? But quality இல்ல, very இது like some of the games that I've seen them play, அவங்களுக்கு வந்து ஓகே இதெல்லாம் நல்லா ஆடுறாங்க, ஆனா பாஸ் போடுறான் 1-2 ஆடுறான், 1-2 ஆடிட்டு போகும்போது வந்து அந்த பாஸ் வந்து ஸ்ட்ரே பண்ணிடுறான், டைரக்டா கவுண்டர் அட்டாக் ஆகி கோல் கன்சீட் பண்றாங்க. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப அமெச்சூரிஷா இருக்கு, ரொம்ப நைவா இருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஃபார் ஷுர் அவங்க ரெலிகேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அது தவிர பாத்தீங்கன்னா all the teams that have actually played இந்த வருஷம் nobody has looked as bad. Like Bournemouth கூட வந்து ஓகேயா, I think they have a good philosophy, they press well, but என்ன சொல்றது, அவங்களுக்கு வந்து இவனுக்கு வந்து if Irola has the team that someone like Wolves have, again not to kind of put in the Gary O'Neill connection, but still அவனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்வர்ட் லைன் இருந்ததுன்னா he will definitely get more attacking output. அவன்கிட்ட அந்த டீம் இல்ல, he invested எல்லாம் ஓகே, பட் அவனுக்கு இன்னும் அந்த டீம் இல்ல. ஸோ ஐ திங்க் பிகாஸ் his philosophy is நீங்க சொன்ன அந்த இதுதான், சரிப்பட்டு வரமாட்டாங்கன்னு சொல்றது வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பர்ன்லி, போர்ன்மவுத்துக்கு அது கரெக்டா செட் ஆகும். அவங்க டீம் வந்து இன்னும் அவன் நினைக்கிற லெவலுக்கு இல்ல. So அவன் இன்னும் he's continuing to kind of play at that level. So Bournemouth are probably the only other team that are abjectly poor in terms of their output. அது தவிர மத்த யாருமே இல்லை. எவர்டன் easily one of the top 10 teams in terms of performances this year. I've actually watched them, interestingly I've watched them நிறைய games, ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிறதுலே டொக்கு ஸ்லாட் கிடைக்குது, right, where nobody else is playing, they are playing. So okay, எவர்டன் இப்படி போட்டாவது வந்து யாரா பாக்கட்டுமேன்னு. ஆக்சுவலா நல்லா ஆடுறாங்க. I think energy of that midfield is so good. Garner, Onana, அப்புறம் வந்து அந்த டொக்கோரே, right? So they have that engine that is able to run for 80-90 minutes. So அதனால they are able to still like 70 minutes they are able to create chances by pressing actions or whatever. So அந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா I don't think Everton is really a worry for the drop. So மத்த யார் எந்த டீம் போரா இருக்குன்னு எனக்கு ஆக்சுவலா across the board, like for example Wolves are doing okay,
Nottingham Forest are doing okay with the sprinkling of, what do you call it, some good quality players. I think they are able to get through games. Right. Nobody else is in a jittery spot right now. So அந்த லாஸ்ட் 5 தான் 16 to 20 தான் relegation இருக்கும். It seems like it seems like a league of two halves. Okay. Right. Where top 10 வந்து பயங்கரமா எல்லாருமே 55 மேல ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. 60 போன வருஷம் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி. டாப் 10 டீம்ஸ் எல்லாமே 60 மேல இருப்பாங்க. Right. பாட்டம் 10 டீம்ஸ் எல்லாருமே 41, 42, 40, 43 அந்த மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன். அந்த கடைசி 3 டீம் வந்து ஸ்கோர் பண்ணாலே கிளாப் தட்டலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay. All right, final sectionக்கு போலாம். Team of the week, goal of the week. First we'll start with the team of the week. இந்த வாரத்துக்கு வந்து யூஸ்வலா விட ஐ ஃபீல் லைக் இந்த வாரம் கிளீன் ஷீட்ஸ் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் 2க்கு பதிலா 3 இருந்திருக்கு, 3ஓ 4 இருந்திருக்கு இந்த வாட்டி. So I think this is the first time more than 2 clean sheets in a game week. Crystal Palace, Newcastle clean sheet, Brentford clean sheet, Liverpool clean sheet, and இப்போ Spurs முடிச்சாங்க clean sheet. Who was most impressive clean sheet wise? நான் வந்து 1, 2, 3 என்று நியூகாஸ்லே வரிசைப்படுத்தி பாடுவது. ஏன்னா I think Liverpool maybe had it easy. Spurs actually அந்த கேம் பார்க்கல, so I don't know how good they were. But நாங்க வந்து like literally across the board, it seems very relentless. I think Trippier, Pope last minuteல வந்து like literally he had nothing to do. கேம் பூரா வந்து இருங்க நான் போய் டீ குடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்ற ரேஞ்ச்ல வந்து ஒண்ணுமே இல்ல அவனுக்கு. ரைட், பட் ஆனா கடைசி நிமிஷத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி சேவ். So it just shows how good we are and why what's his name, Gareth Southgate must look into this team and start looking at some of the English players that Newcastle have. So I think in terms of the back five, I would probably say Pope, Trippier, but yeah, none of the defenders had a good week. Like nobody else that I can think of. Extraordinary performance. Maybe Tarkowski. Actually, Tarkowski. I think Everton defense were really good. Yes, I agree. நான் பார்த்த game on the first game of the week பார்த்தப்போ I did not see how Liverpool were going to score. நான் வந்து என்னடா நம்ம சாலா வச்சிருக்கோம், இந்த வாட்டியும் 3 பாயிண்ட் தான் கொடுக்க போறானா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். பட் ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் மேட்னஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கோலை கன்சீட் பண்ணாது. Correct. I think Tarkovsky was really good, and probably like in the Pinnock and IR combination, it deserves a shout out. Like because they are consistently they are good. They produce 6 and 7s and 7s and 8s, right? So maybe on one pair, ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு shout out. Left back again, I would think என்ன சொல்றது, Burn, because if there was one output that Crystal Palace had, Adame, I think we negated. So I think 3 Newcastle players, 1 Brentford and 1 maybe 1 Tarkovsky. The one thing I would probably add to that game on the back of the eye பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. Both Pedro Porro and Josh Udogie played really well today. Porro வந்து he is constantly finding himself அப்படியே நம்பர் 9 ஸ்பாட்ல ஈஸியா அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். எதுக்குதான் தெரியல, சடனா ஒரு எங்கேருந்தோ ஒரு பர்ஸ்ட் ஆஃப் த ரன் கொண்டு வரான், ஷார்ட் ஆன் கோல் எடுக்கிறான். யாரா நீ எங்கேருந்துடா வந்திருக்கன்ற மாதிரி இருக்கு. Porro, it pains me to say this, but Porro அப்படின்றத வந்து நான் I would probably give him a shout out to. Nice. All right, midfielders. Cool. In a 4-3-3 போறோமா இல்லாட்டி எப்படி போறோம்? 4-3-3. Your call, or 4-4-2, whichever. However you want to go. Let's do it this way. Permanent fixtures on the definite lock in of the team of the week அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டு வேணா அவங்கள சுத்தி எடுத்துட்டு வரலாம். Cool. So then for me, Watkins was again very good. He should probably lead the line. I know Haaland scored, but Watkins was really good on the game. So Watkins will probably be the number 9. Salah, romba mosman. I think it's probably
நிறைய டேக் ஆன்ஸ் கூட ஒழுங்கா முடிக்கல. எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் அந்த 2 கோல் ஸ்கோர் பண்ணான். பட் ரொம்ப ஆஹா ஓஹோலாம் ஒன்றும் இல்ல. 10 பேரை வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க. மூச்சு விட கூட இடம் இல்ல. எல்லாம் ஒருத்தரோட கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இன்ஹேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Yeah, so I think maybe Salah, I don't think is a good shout. I would probably say Alvarez was really good against Brighton also. Like, எஸ். வந்து Alvarez is number 2 to Haaland. என்னால இன்னும் டைஜஸ்டே பண்ண முடியல. He can probably Yes. lead so many teams or lines. So Very Alvarez true. maybe, but for me it will probably be Jacob Murphy on the right because he was exceptional. Against Crystal Palace. I know it's a Crystal Palace team now, but Jacob Murphy on the Mendes first goal, did he intend it an on goal or no, was he it did a not. cross? He did not. அதனால he himself was like this thing, but அது தவிர his the amount of chance creating or goal creating actions that he did, maybe Jacob Murphy. Okay. Like அது தவிர வேற யாரு? Who else played? Who else had a really outstanding? Maybe Son. You have just Son, seen the yes, he had a goal and an assist. Correct. Son is also another. He's just becoming ஒரு என்ன சொல்றது அந்த விருமாண்டியில வந்து அந்த புல்ல இது பண்ண உடனே இவன் கத்துவான்ல, கமல் கத்துவான்ல, அந்த மாதிரி வந்து Son literally he's let him literally unleashed him on the Premier League, even Ange. On a totally different note, do you think Son's legacy at Spurs will be greater than Kane's legacy at Spurs at the end of it? Legacy order, to be perfectly honest, I've always said this. Son is for a brief period of 4-5 years after Hazard left, Son was probably the best player in London. Right? So Saka தலை தூக்குற வரைக்கும் அந்த டைம் நடுவுல வந்து like Kane scored the goals, but it was only because Son used to be like so yeah, weaving his way purely from a Spurs standpoint, history வரலாறு அப்படின்ற Spurs வரலாறுன்றத பத்தி பேசும்போது Kane தானே. ஏன்னா like Jimmy Greaves record he's broke, if I'm not wrong. I don't think he did. The recordக்காக தான் இருப்பான் அப்படின்னு இருந்துச்சு, but he never did. But either which way, because he's English, plus he was a goal scorer, plus he is from London, so I think definitely Kane will have a better. All right. So yeah, so it will probably be Son, Watkins, and Jacob Murphy. Midfield, yeah. What's his name? Murphy. Midfielders will probably be Guimaraes again. Okay. Gold dust, literally. And probably one of the Aston Villa midfielders. Again, they were exceptional. Douglas Luiz also scored in Nanigaran. So I think Luiz maybe. Yes, he scored 2 goals. He scored 2 goals. Okay. Yeah. Yes. So I think then Douglas Luiz for sure. And then across the board, City were poor in their midfield. Who else? Like Brentford were decent, but again, Rombo like control lam panla. I thought Conor Gallagher had a really good game. Control பண்ண first ஒரு 65th minute வரைக்கும் he was one of the best midfielders on that pitch and best players on that pitch. Dictated Chelsea's game entirely. ஒரு single motionல he took out 3 or 4 Arsenal players with ease. அப்படியே ஒரே ஒரு shot creating actionல ஒரு pass creating actionல அவ்வளோ சாலிடா இருந்தா. அதுக்கப்புறம் he had that brain fart moment that led to the Declan Rice goal. அப்படியே ரெண்டு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா, யாரா பாக்குறேன் நீ நடுங்குறதுல சும்மா. But yeah, other than that, I thought he had an excellent game. But go ahead. No, but who else had United were poor, like போக போக அவங்கள பார்க்கறதுக்கே முடிய மாட்டேங்குது. Like it's a train wreck that I want to look away from. Yeah, and I think Liverpool they didn't really earn their 2-0 win in the sense that அவங்க வந்து பயங்கரமா வந்து like they didn't outdo Everton. Everton were very comfortable for the most part, right? So control பண்ணன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த midfieldல or like Madison எப்படி ஆனான்னு தெரியல எனக்கு. But I think aside from today's game, maybe Guimaraes, Douglas Luiz, and Gallagher. Okay, all right. Goal of the week. What do you think? It has to be between. I want to say some wonder goals. Mudryk intended that goal apparently.
And ஒரு ஆங்கிள் பார்க்கும்போது it really looked like he didn't intend that goal. இல்ல, he was looking at this thing only. Like, he was looking at the ball when he hit it. Like, he was trying to kind of whip it only. But okay, if he says he's hit it, then who are we? I don't know. There was one angle that clearly shows that he was looking up, and he wasn't looking up at Sterling. He was looking up at the goalkeeper. Oh, okay. Yeah, I mean, from that angle, that's how it looked like. But angles வந்து ரொம்ப deceptive. Yeah. So you think it is Mudrik's goal? I think it's Mudrik's goal. But there were some really good goals this week. Mudrik onne, then we had Murphy, Declan Rice, Diego Dalot, a lot of goals. Yeah, maybe I was thinking between Dalot and Mudrik. I was thinking, but for me, another goal that just stands in my head is probably this Luton or the second goal, Adebayo. Right, 92nd That was minute. a good goal. Yes. Yeah, they've worked their way into that goal in the sense that that game was literally done and out. 80th minute he scored. அதுக்கப்புறம் 2 goals score பண்ணாங்க. அந்த 92nd minute score பண்ணது கூட flukeலாம் கிடையாது. They're building momentum towards that goal. Okay. So maybe that goal deserves a shout too. So between the three, Mudrik, Dalot, pick one அப்படினா இது Adebayo for sure, because it gives them hope. So அதனால I think maybe that goal. All right, hope கொடுத்தார் அடிபாயம். அந்த இதுல வந்து இந்த அத்துடன் இந்த செய்திகளை நிறைவடைக்கலாம். Ajay, thank you again for joining me. Couple of நம்ம ரீஸ்கெட்லாம் பண்ணி சுண்டல் தான் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே நான் வந்து 100% நம்புறேன். ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் ஜாயினிங் மீ. நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா இன்னொரு கேம் வீக் ரிவ்யூல. நாங்க பேசினதை வந்து உங்களுக்கு எதனா பிடிச்சிருந்துச்சு பிடிக்கல, அது அக்ரி வித் சம்திங் டிஸ்அக்ரி வித் சம்திங் கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. அண்ட் அதர் வட லண்டனுடைய அதர் ஆர்ம்ஸ்லாம் கூட கேட்டு பாருங்க. ரிவ்யூ ஆஃப் த செவியா கேம் வரப்போகுது இன்னைக்கு. ப்ரிவ்யூ ஆஃப் த செவியா கேம், ரிவ்யூ ஆஃப் த செல்சி கேம் ஆல்ரெடி நேற்று வந்துருச்சு. ஸோ வித் தட், thanks again. See you all soon with Game Week 10 review. Bye. Thanks, Ajay. Thank you. Bye.